Good morning, students. So in the last class, we have discussed about the reverted gate train, back gear of lathe, and motor car box. Okay. So almost. So today we are going to finish this fourth chapter, that is gate drives. So on this completion of period, we have to do some of the problems on gearbox, motor car box, and back gear on lathe, right? And after that, the last topic is understand the epicyclic gate train. Okay. So with this, we are going to close the fourth unit. So first of all, we have to solve a problem on back gear. We have solved a problem in the previous class also on back gear of lathe, right? The lathe back gear arrangement is to provide a total speed reduction of about 12:1 from the cone pulley to the spindle which are coaxial. So ఇది మన లేత్ బ్యాక్ గేర్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు. కోన్ పుల్లీ ఉంటుంది. సో అందులో ఉన్న రిడక్షన్ అంటే బ్యాక్ గేర్ ఎంగేజ్ లో ఉంది కదా, స్పీడ్ రిడక్షన్ అయిపోతుంది. అదెంత 12:1. So the module of high speed and low speed pairs are 5 mm and 6 mm respectively. Two modules ఇచ్చిండు, high speed వి low speed వి. అవి 5 mm and 6 mm అని, M1 5 mm, M2 6 mm. Determine the number of teeth and exact total reduction on the different wheels. If the pinions have nearly equal teeth, the center distance is 300 mm. The center distance between the two gears is 300 mm, and here we have to calculate the teeth of each gear. సో ఇక్కడ మనకు క్లూ ఏమి ఇచ్చిందంటే పీనియన్స్ టీత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈక్వల్ అంటుండు. మిగతా రెండు టీత్స్ టోటల్గా 4 టీత్స్ ఉంటాయి కదా, 4 గేర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బ్యాక్ గేర్ అరేంజ్మెంట్లో 2 ఉన్నాయి, కాంపౌండ్ గేర్ అది, దాంట్లో 2 టీత్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో మళ్ళీ పీనియన్ దగ్గర అండ్ స్పిన్డిల్ దగ్గర ఉండే గేర్ ఉంటుంది కదా, ఈ రెండింటికి టీత్స్ ఉంటాయి. సో టోటల్గా 4 టీత్స్ కనుక్కోవాలి. ఆఫ్టర్ ది 4 టీత్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? Exact speed reduction. Exact speed reduction. Now the speed reduction value is 12:1, but we have to calculate the exact speed reduction after calculating the teeth values, right? So solution, first we have to write the given values, that is central distance. We know 300 mm. That formula C is equal to D1 plus D2 by 2. D1 is the diameter of the pinion and D2 is the diameter of the wheel, right? The distance by 2 చేస్తే మనకు central distance between the two gears వస్తుంది. అదే ఇక్కడ ఇచ్చిండు, C is equal to 300 mm and D1 plus D2. D1 అంటే మనం మాడ్యూల్స్ లో రాస్తే MT, M1 T1 అంతేనా, MT1 plus MT2 divided by 2. D1 plus line MT1 and D2 plus line MT2. Okay. So module of gear A and B, high speed pair ki M1 5 problem lo ichchendu. Module of gear C and D, low speed pair M2 is equal to 6. High speed pair ki module anta 5, low speed pair ki C and D ki anta M2 6. But here teeth A is equal to teeth on C, because problem lo mentioned, if the pinions have nearly equal teeth, pinions having equal teeth, okay, TA is equal to TC. So train value is equal to, you know, the velocity ratio ND by NA is equal to TA into TC divided by TB into TD, the formula. So ఇది మనకు వాల్యూ ఇచ్చిండు క్వశ్చన్ లో, ఏంటిది 12:1, that is 1/2 స్పీడ్ రిడక్షన్ కదా. ఇది డ్రివెన్, ఇది డ్రైవర్, ఏ డ్రైవరు డి డ్రివెన్. సో టీత్ ఆన్ డ్రైవర్ పుల్లీ అండ్ టీత్ ఆన్ డ్రివెన్ పుల్లీ. సో
దీని వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు 12:1 అంటే 1/12 ఇచ్చినట్టు. But here TA is equal to TC. Substitute this TA value on at TC. So TA into TA square divided by TB into TD is equal to 1/12. And for reverted gate train, central distance C is equal to DA plus DB by 2. దాన్ని మనం ఏం రాసినాం DA plus లో M1 TA plus M1 TB divided by 2. That is for A and B gates ki, higher pair ki. Similarly, for center distance between the lower pair, DC plus DD divided by 2. In place of DC, we can write that M2 into TC module kada. So M is equal to D by T nunchi మనం రాసినాం TC into M2 plus TD into M2 divided by 2. So M2 కామన్ తీస్తే TC plus TD divided by 2 వచ్చింది. సో ఇక్కడ C వాల్యూ తెలుసు మనకి ఎంత 300. సో ఫస్ట్ ఈక్వేట్ TA plus TB divided by 2 into M1 ఎంత 5, that is equal to 300. TA plus TB divided by 2 into M1 plus length 5, that is equal to 300. So approve 2 ni and 5 ni is equal to outside పంపిస్తే ఏమవుతుంది TA plus TB is equal to 300 ఉంది కదా కింద బై 2 ఉంది కాబట్టి 2 మల్టిప్లై అవుతుంది అండ్ TA plus TB into 5 ఉంది కదా 5 అనేది దీని కిందకి వచ్చేస్తుంది. So 2 into 300 by 5, 120. So దీంట్లో నుంచి TB. So TA plus TB is equal to ఎంత 120. So TB is equal to 120 minus TA. Similarly, TC plus TD is equal to 2 into 300 divided by 6. Because M2 is equal to 6 కాబట్టి module. So TC plus TD is equal to 2 into 300 divided by 6. That is equal to 100. And TC plus TD is equal to 100. అందులో TD is equal to 100 minus TC అని రాస్తాం. TC అంటే మనకు తెలుసు కదా teeth on pinion is same. So TA is equal to TC కాబట్టి TC place లో we can substitute TA. So this is equation number 3. So TB is equal to 120 minus TA. TD is equal to 100 minus TA. So from equations 1 and 2 and 3, equation 1 ikkada TA square by TB into TD is equal to 1/12. So ikkada TB 120 minus TA, TD 100 minus TA. Substitute TA square divided by TB place lo 120 minus TA, TD place lo 100 minus TA, that is equal to 1/12. So TA square. So simplify yesterday, we can get the quadratic equation, that is TA square plus 20 TA minus 1090.9, that is equal to 0. So ఈ quadratic equation ని solve చేస్తే మనము TA ఎంత వచ్చింది 24.5 అంటే 25 number of teeth on A pinion 25. TA మీద ఎంత ఉంటే TC మీద కూడా అంతే కదా, TC is equal to also 25, right? And మనకి ఈక్వేషన్ ఉంది TB ఎంత 120 minus TA, 120 minus 25, 95 on TB, and TD 100 minus 25, 100 minus TA కాబట్టి 70. So TA వచ్చింది TC, TB, TD, all teeth values are came, and we are going to calculate the total speed reduction. Actual speed reduction ఎంత అనేది అనుకోవాలి. తెలుసు కదా ND by NA is equal to TA into teeth on driver pulley divided by teeth on driven gear. So 25 TA into TC divided by TB into TD. 25 into 25 ఇక్కడ 99 కాదు 95 into 75 చేస్తే మనకు 1/11.4 వచ్చింది. So thus exact speed reduction is 11.4:1, right? So number of teeth find out చేసినాం, at the same time total speed, exact speed reduction also find out చేసినాం. So now we are moving to the next problem, that is on gearbox.
A 3-speed sliding gearbox, 3-speed sliding gearbox of a motor car is required to give speed ratio 4:1, 2.5:1 and 1.5:1 for the first, second and third gear respectively. Speed ratios అంటే తెలుసు కదా ఫార్ములా, టీత్స్ తోని డివైడ్ అయి ఉంటాయి. అదే వెలాసిటీ రేషియోస్ అయితే డయామీటర్స్ అండ్ టీత్స్ తోని ND/NL కదా. సో 3 గేర్లు ఇచ్చిండు స్లైడింగ్ గేర్ బాక్స్ లో. వాటి స్పీడ్ రేషియోస్ 4:1, 2.5:1 and 1.5:1. And diametral pitch of all gear is 0.3 and the center distance between mating gears is 70 mm. So find suitable number of teeth for various gears. If the number of teeth on pinion is 14, find suitable number of teeth for various gears. అంటే ఇక్కడ కూడా teeth find out చేయాలి. Number of teeth on pinion మీద ఉన్న teeth మీద ఉన్నది ఎంత 14. ఒకదాని teeth ఇచ్చేసిండు. సో TA ఇచ్చిండు 14, diametral pitch PD 0.3, central distance 70 mm. అంటే డ్రైవర్ షాఫ్ట్ కి డ్రివెన్ షాఫ్ట్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అన్నమాట. ఒక గేర్ కి ఇంకొక గేర్ కి ప్రతి దానికి ఈక్వల్ ఉంటుంది 70 mm అనేది. ఎందుకంటే డయామీటర్ పరంగా వేరు ఉండొచ్చు, బట్ సెంట్రల్ డిస్టెన్స్ పరంగా మాత్రం ఈక్వల్ ఉంటాయి అన్ని. సో ద అరేంజ్మెంట్ ఫర్ స్లైడింగ్ గేర్ బాక్స్ ఫిగర్ లో చూడండి. మనం మొన్న చూసిందే. ఏ ఈ పీనియన్ టీత్స్ ఇచ్చిండు, ABCDEFGH. Since the pitch of gears is same, so TA plus TB is equal to TC plus TD is equal to TE plus TF is equal to TG plus TH. TA plus TB, TC plus TD, TE plus TF, TG plus TH. pitch సేమ్ కదా, అంటే డయామీటర్స్ రెండింటిని డయామీటర్స్ యాడ్ చేస్తే అన్ని సేమ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫర్ దట్ రీజన్ TA ప్లస్ TB అన్ని టీత్స్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్స్ ఉంటాయి. ఒక దాంట్లో ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఒక దాంట్లో తక్కువ ఉండొచ్చు. పేర్లో ఏ టీత్ లో ఎక్కువ ఉండొచ్చు, బి టీత్ లో తక్కువ ఉండొచ్చు, బట్ ఓవరాల్ గా మాత్రం అన్ని ఈక్వల్. సెంట్రల్ డిస్టెన్స్ we know module TA plus TB divided by 2 into M, TA plus TB divided by 2 into module is the reciprocal of diametral pitch కాబట్టి 1 by PD, మేము ప్లేస్ లో 1 by PD రాస్తున్నాం బికాస్ PD ఇచ్చింది కాబట్టి. సో TA plus TB divided by 2, PD అంటే 0.3, 1 by 0.3 is equal to 70 central distance. సో ఇక్కడ ఉన్న 2 and 0.3 is equal to అవతలకి వెళ్తే మనకు 2 into 70 into 0.3 అవుతుంది. సో దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే TA plus TB is equal to 42 అని వచ్చింది. సో సేమ్ NG by NA, TA into TH divided by TB into TG. AB and HG లాస్ట్ ఇవి కదా గేర్లో GH. సో TA by TB, TA into TH, TB into TG is equal to 1/4. మనకు 4:1 అని ఇచ్చింది కాబట్టి. సో ఆ 1/4 నేను ఏమని రాసిన 1/2 into 1/2 అని రాసినాం. అప్పుడు TA by TB is equal to 1/2 అవుతుంది, TH by TG is equal to 1/2 అవుతుంది. అలా ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మనకు TA వాల్యూ ఉంది కాబట్టి TA by TB is equal to 1/2. సో TB is equal to 2 into TA అంటే 14, సో 28 teeth, TB 28 teeth వచ్చింది. సో మళ్ళీ మనకు తెలుసు TA plus TB is equal to సేమ్ మళ్ళీ ఇది చేస్తే సెంట్రల్ డిస్టెన్స్ లాస్ట్ TG plus TH divided by 2 into M, TG plus TH divided by 2 into 1 by PD అది చేస్తే మనకు TG plus TH is equal to 42 అని వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ నీకు TA వాల్యూ ఉంది, TB వాల్యూ ఉంది, ఒకటి 28 ఒకటి 40.
14. అవి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది 42. నెక్స్ట్ th by tg కదా ఈ ఫార్ములా నుండి th by t is equal to 1/2, tg is equal to 2th, right? So solving equations 1 and 2, ఇక్కడ tg is equal to 2th కదా, ఈ 2th ని తీసుకొని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. సో 2th ప్లస్ th 3th, 3th అంటే th is equal to 14 అవుతుంది. th 14 వస్తే ఆ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. tg is equal to 28. నెక్స్ట్ ట్రైన్ వాల్యూ ne by ne. నెక్స్ట్ గేర్ సెకండ్ గేర్లో ఉన్నాం. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ గేర్, ఇప్పుడు సెకండ్ గేర్. అంటే ఎంగేజ్ అయ్యేది ఏంటి ఈ అండ్ ఎఫ్లు. కాబట్టి మళ్ళీ ne by ne is equal to ta into tf divided by tb into t. సో దీని రేషియో ఇచ్చిండు ఆల్రెడీ 2.5:1 అని, అదే తీసుకుంటున్నాం 1/2.5. సో TA into TF divided by TB into T. ఇక్కడ నీకు TA వాల్యూ తెలుసు ఆల్రెడీ 14 అని, TB వాల్యూ 28 అని వచ్చింది. సో అవి రెండింటిని చేస్తే 1/2. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది TF divided by 1/TF divided by 2 into TE is equal to 1.25. TF by TE is equal to 2/2.25. So 2/2.5 simplify చేస్తే 1/1.25. So TE is equal to 1.25 into TF. మళ్ళీ TA plus TB is equal to TE plus TF is equal to 42 కదా, అన్నిటికీ పిచ్ సేమ్ కాబట్టి. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే TF 19 teeth and TE 23 teeth. ఇది సెకండ్ గేర్లో ఉన్నాం. సిమిలర్లీ థర్డ్ గేర్ సేమ్ సాల్వ్ చేస్తే NC by NA is equal to TA into TD divided by TB into TC is equal to 1/1.25. So simplify చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే TB TG వాల్యూలు TC TD వాల్యూలు వచ్చేస్తాయి. సో ఫర్ సెకండ్ గేర్ అండ్ ఫర్ థర్డ్ గేర్ వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి TA TB TC TD TA TF. సో ఇది చూడండి ఏ గేర్ పర్ గేర్ బికాస్ టీత్స్ ఆర్ parallel or perpendicular to the axis of gear. So the helical gear teeth are inclined. Okay, no? Now we are moving to the last topic, that is epicyclic gear train. So this is the arrangement of epicyclic gear train. Here this is a gear A and this is gear B. These two are connected with some of the arm. Here the rotation is not like this. Actually what happened here, so if it is rotated in this direction, it should be rotated in opposite direction, but in this diagram it shows both are in same direction. Why this happened, we'll observe now. The axis of rotation of gears are not fixed. Here it is, these two axes are not in collinear because it is rotated in this with this axis, and this pinion is not rotated with this axis because they are not fixed. At least one of the gears axis is in motion relative to the frame. One of the axis is motion relative to the frame. Okay, ఇది ఇలా దీని మించి ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆర్మ్ మీద. అండర్స్టూడ్? ఆర్మ్ మీద ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. Gear B carried on an arm revolves about fixed axis of gear A in addition to the motion about its own axis. So the advantages of epicyclic gear train. So high speed reduction can easily be achieved, compact and occupies less space. Epicyclic gear trains are used in differential gearbox of automobile, wristwatches and pulley blocks. Example తీసుకున్నాం applications gear box of automobile, different gear box అనేది wrist watches and pulley blocks.
So differential gearbox చూడండి practical applications లో. So when we are running along a straight track, both the back wheels of a gear will rotate at the same speed, right? While moving the differential gearbox at the rear end, the wheels are moving with the same speed while moving on the straight track. When a car taking a turn, the outer wheel, which is far from the center of gravity of the vehicle, is moving high speed, and the inner wheel, which is near to the center of gravity, is rotated at low speed. So with this effect, the motor car does not get skid. Understood? With this epicyclic gear train arrangement in the differential gearbox, when the vehicle is moving on a straight track, the wheels are moving the wheels are rotated at same speed. When it is taking a turn, the outermost wheel is rotated at high speed and the inner wheel is rotated with low speed. So this can be achieved by the epicyclic gear train. So this avoids the skidding or car and is achieved by the differential gearbox. So in this diagram, you can observe the animation for epicyclic gear train. So with this, I am concluded gear drives, right? In the gear drives, nomenclature of gear, what are the functions of gears and gear trains, simple gear train, compound gear train, and problems on simple gear train and compound gear train, reverted gear train, motor car box. So this is 4th unit we have finished, right? Thank you.